Hello guys, how are you all? இன்னைக்கு நம்ம கீழடி அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த எக்ஸ்கவேஷன் சைட்டில் சுற்றி நிறைய கான்ட்ரவர்சிஸ் இருக்குது. இதை பற்றி வேறு என்னென்ன நியூஸ் சேனல்ஸ்லாம் கவர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத போய் பார்ப்போம் வாங்க. பிகாஸ் நியூஸுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். நியூஸ் டேரக்ட் நம்ம அதுதான் பேசிக்காக பண்ணுறது. கீழடிங்கிற விஷயத்தை பற்றி என்னென்ன நியூஸ் சேனல்ஸ் என்னென்ன கவர் பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க என்னென்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ், அதாவது என்ன நெரட்டிவ் சொல்கிறதுக்கு இதெல்லாம் செயல்படுதுங்கிறதுக்கும் நமக்கு யூஸ் ஆகும். எய்தர் வே இட்ஸ் கோயிங் டு யூஸ். நான் வேர்ல்டு நியூஸ் சேனல்ஸ்லாம் ரெப்யூட்டடான இப்போ நேஷ்னல் ஜியோகிராஃபியோ ஹிஸ்ட்ரியோ அந்த மாதிரி, இல்லை வேறு ஏதாவது பிபிசியோ என்னென்னமோலாம் தேடி பார்த்தா எதுவுமே எனக்கு இப்போ வரைக்கும் கிடைக்கல. உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் இல்லை ஏதாவது லிங்க் ஏதாவது இருந்தால் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இப்போதைக்கு இந்தியன் லெவலில் நான் நம்பக்கூடிய ஓரளவுக்கு ரிலேபிளான விஷயம் இந்த பிரிண்ட்டு. அதுவும் சில பேர் ப்ரொபகண்டான்னு சொல்கிறாங்க, எவ்வளோ உண்மைன்னு தெரியல. அதாவது ஆன்டி தமிழ் ப்ரொபகண்டாலாம் அவங்களும் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க, தெரியல எனக்கு. நான் பிரிண்ட்டு த ஹிந்து இதெல்லாம் ஒரு ரிலேபிள் நான் பார்க்குறேன். அதனால் அதில் எனக்கு கிடச்ச நியூஸை அவங்க என்ன ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்கிறத பார்த்து நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க. கெட் டு த ஷோ. ஃபஸ்ட்டு, Tamil Nadu's Iron Age report is a turning point in Indian archaeology. It needs more research அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 மாதத்துக்கு முன்னாடி நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் சொல்லியிருந்தார்ல. அதாவது Iron Age begin on the Tamil landன்னு சொல்லி இங்கே இருக்க பாருங்க. He declared, Chief Minister declared Iron Age began on Tamil soil in this continent. ஸோ அது ரிலேட்டடாக பிரிண்ட் என்ன ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துருவாங்க. On 23rd January, a couple of தீஷா லியூவாலன்னு சொல்லிட்டு ஆர்கியாலஜிஸ்ட் அப்படின்னு அவங்களே போட்டிருக்காங்க. கவுன்சில் ஆஃப் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச் வரையும் days ago, Keezhadi, Chief Minister of Tamil Nadu, released a report. The report was titled The Antiquity of Iron, Recent Radiometric Dates from Sites in Tamil Nadu. This report contains various dates, a series of dates taken from multiple sites in Tamil Nadu, which gives a very early date for iron in not just Tamil Nadu, but in India and also globally. He said that the beginning of Iron Age was on Tamil soil, and he also said that the iron smelting activity and manufacturing of iron tools sort of goes back to 4th millennium BCE, a period contemporary to Bronze Age. Besides, keeping aside, apart from the political theatrics, keeping அதாவது இது அயன் மெட்டல் ஏஜுங்கிறது பிரான்ஸு, அப்புறமேட்டா அயனு, காப்பர், பிரான்ஸா மறந்துச்சு எனக்கு. மெட்டல் ஏஜுங்கிறது 3ஆவது வரும். இருங்க நான் இப்போ உங்களுக்கு போட்டுறேன். வாட் ஆர் மெட்டல் ஏஜஸ்? அதனால் நம்ம 19 சும்மா ஒரு அகாடமிக்கில் சும்மா படிக்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு போயிடக்கூடாது. என்ன அதனால் சிக்னிஃபிகன்ஸ், ஒரு கான்டெக்ஸ்ட் என்னங்கிறத புரிஞ்சு பார்க்குறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் நான். ஸோ மெட்டலேஜ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, இட் ரெஃபர்ஸ் டு பீரியட் இன் ஹியூமன் ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி ஸ்பேனிங் அப்ராக்சிமேட்லி பிட்வீன் 600 to 1000 BCE. நம்ம சங்கம் லிட்ரேச்சர் சொல்லப்படுறது எல்லாமே இந்த 200-300 BC எல்லாமே பிசியில் நம்ம ட்ரீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். மற்ற எல்லாமே இப்போ கன்னடா மொழி எல்லாமே ஏடியிலேருந்து நமக்கு இருக்குது. ஏடின்னு வர்ற சிஇ அதில் தான் இருக்குது. பட் பிசியிலேருந்து நமக்கு கன்சிக்யூட்டிவாக லிட்ரேச்சர், ஆர்கியலாஜிக்கல் அண்ட் அதர் ஃபைண்டிங்ஸ் நமக்கு கோஹெசிவாக கோரிலேட்டபிளாக ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஒரு ட்ரெடிஷனாக ஒரு லிட்ரேச்சர் நம்மகிட்ட இருக்குது, எவிடன்சஸ் இருக்குது. ஸோ மெட்டலேஜுங்கிறது என்னென்னா 6000 1000 BCக்குள்ளே குறிக்கப்படுற ஒரு ஏஜ், டியூரிங் விச் த ஃபர்ஸ்ட் மெட்டலாஜிக்கல் டெக்னிக்ஸ் ஆர் டெவலப்டு. மனித எண்ணத்தால் அப்போ தான் மெட்டலை யூஸ் பண்ணி மெட்டலை உருக்கி ஏதோ பண்ண முடிஞ்சது. த பீரியட் டிவைடட் டு 3 stages சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு காப்பர் தான், அடுத்தது தான் பிரான்ஸ். ஸோ த காப்பர் ஏஜ், த பிரான்ஸ் ஏஜ் வந்து அயன் ஏஜ். அயன் ஏஜுங்கிறது தான் இரும்பு. ஸோ அதில் தான் வந்து இந்த வெப்பன்ஸ்லாம் நிறையா உருவாக்கப்பட்டது. ஸோ த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் மெட்டல் ஏஜ் லைஸ் இன் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மெட்டல் ஒர்க்கிங் டெக்னிக்ஸ் விச் அலோட் ஃபார் த கிரியேஷன் ஆஃப் மோர் டியூரபிள் அண்ட் எஃபிஷியன்ட் டூல்ஸ் அண்ட் வெப்பன்ஸ் லீடிங் டு சிக்னிஃபிகண்ட் எக்கனாமிக்கல், சோஷியல் அண்ட் கல்ச்சரல் சேஞ்சஸ். உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். பேசிக்கலி டு சம்மிட் அப், ஒரு மனிதன் எந்தளவுக்கு உலோகத்தை பயன்படுத்த நிறையா யுக்திகளை கண்டுபிடிச்சி அதை யூஸ் பண்ணுறோன்னா அது மூலிமா பொருளாதார ஒரு 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 சமூக ஒரு 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 எப்படி சொல்கிறது, அந்த அந்த இடத்தோட ஒரு கல்ச்சுரலுக்கு தமிழ் என்ன சொல்லலாம், வாழ்வியல்னு சொல்லலாமா, ஒரு சோஷியல் வந்துருமா, அந்த வாழக்கூடிய அந்த விதத்தையே மாற்றக்கூடிய அளவுக்கு, புரட்டி போடுற அளவுக்கு ஒரு விஷயத்த இந்த மாதிரி மெட்டல் யூஸ் பண்ணுறது மூலயமா, இந்த மாதிரி இரும்புகளோ இந்த மாதிரி உலோகங்களை யூஸ் பண்ணுறது மூலயமா, உருக்கியோ ஸ்மெல்ட்டிங் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ் மூலிமா மனிதனும் இனோவேஷனோ இல்லை டிஸ்கவரி அதை நோக்கி ஒரு சயின்டிஃபிக்காகவும் அப்ரோச் ஆகிறான், வளர்றான். அட் த சேம் டைம் சுற்றி சூழலில் இருக்கவனோட மற்ற அந்த மனித உயிரினமும் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது. ஒரு பழைய காலத்துலேருந்து புது காலமாக ஒரு புது பார்வையோட சிந்தனையோட
புது விதமான ஒரு அப்ரோச்சஸோட மாறுது. அதுதான் அவங்க சொல்கிறாங்க. இந்த காப்பர் ஏஜ் தான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறாங்க. ஆல்சோ known as த கால்கோலித்திக் ஏஜ் மார்க்டு த பிகினிங் ஆஃப் த மெட்டல் ஒர்க்கிங் வித் யூஸ் ஆஃப் காப்பர். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து செம்பு அதுதான் நம்ம வந்து பண்ணியிருக்கோம். ஆல்தோ காப்பர் வாஸ் டூ மேலபிள் ஃபார் எஃபெக்டிவ் டூல்ஸ், இட் வாஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஏஸ்தட்டிக் பர்பஸ் சச் அஸ் ஜுவல்லரி அண்ட் ஸ்மால் ரேசஸ். ஸோ நம்ம வந்து ஆரம்பித்தது ஜுவல்லரியில் தான் காப்பரை, ரைட்டு, அழகு சாதன பொருட்கள். த நாலேஜ் ஆஃப் காப்பர் ஸ்மெல்ட்டிங் கிராஜுவலி ஸ்ப்ரெட் அக்ராஸ் த மெடிடேரியன். ஸோ அந்த ரீஜன் சொல்கிறாங்க, மெடிடேரியன் ரீஜன் எல்லா இடத்துலையும் இதை பரவ ஆரம்பிச்சிருக்கு. அப்புறம் த பிரான்ஸ் ஏஜ் ஃபாலோட் த கேரக்டரைசேஷன் பை அலாயிங் ஆஃப் காப்பர் வித் டின் டு ப்ரொடியூஸ் பிரான்ஸ். அதாவது முதல்ல காப்பருங்கிற உலகத்தை உருக்க நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அப்புறமேட்டா அலாயிங்னு சொல்லப்படுற 2 வேறு விதமான ஒரு இரும்பு பொருட்களை ஒன்றாக சேர்த்து புது விதமான ஒரு மெட்டீரியலை, புது விதமான ஒரு 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 சப்ஸ்டன்ஸை உருவாக்கி அது மூலிமா விஷயங்கள் செய்கிறது. அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, காப்பரையும் டின்னையும் கலந்து உருக்கி பிரான்ஸ்னு ஒன்று உருவாக்கியிருக்காங்க. டு ப்ரொடியூஸ் பிரான்ஸ் ஸ்ட்ராங்கர் மெட்டல் தான் காப்பர். ஏன்னா காப்பர் வந்து கோல்டு ஆர்னமெண்ட் செய்கிறதுக்கே காப்பரும் சில்வரும் கலப்பாங்க. ஏன்னா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஏன்னா கோல்டு அந்தளவுக்கு ரொம்ப வீக்கு, அது ஒரு நெக்லஸாக பிடிச்சி நிற்கிறதுக்கே அதெல்லாம் கலப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு பிரான்ஸுங்கிற மெட்டலை உருவாக்குறதுக்கு காரணமே காப்பரோட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு மெட்டலாக உருவாக்கணுங்கிறதுக்கு தான். திஸ் பீரியட்ஸ் ஆர் த ரைஸ் ஆஃப் ஏர்லி சிவிலைசேஷன் இன்க்ளூடிங் த சுமேரியன் சிட்டி ஆஃப் உருக். சுமேரிய நாகரிகம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஹிப்ஹப் தமிழ் ஆதி தமிழ் பாட்டில் நம்ம கேட்டிருப்போம், நம்ம ஜென்ரேஷனு. ஆஃப் உருக் அண்ட் த அக்காடியன் எம்பையர் அண்ட் த கிங்டம் ஆஃப் பேபிலான். பேபிலான் இதெல்லாம் பெரிய பெரிய வார்த்தை ஹிஸ்டாரிக்லி ஏன்ஷியன்ட் இதில், ரைட்டு. ஸோ பிரான்ஸ் அப்போ தான் நம்ம வந்து சிவிலைசேஷனாக நாகரிகமாக வளர்ச்சி அடைஞ்ச ஒரு ஏர்லி முந்தைய சிவிலைசேஷன் நம்ம இருந்திருக்கோம். த யூஸ் ஆஃப் பிரான்ஸ் லெட் டு அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன் அக்ரிகல்ச்சர், விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு, சோஷியல் ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன், சமுதாயத்தில் எவ்வளோ உயர்ந்தது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறது. அப்போ சென்ட்ரலைசேஷன் ஆஃப் பவர். பிரான்ஸில் ஐ திங்க் நிறையா காயின்ஸு இந்த மாதிரிலாமும் உருவாகிருக்கு. ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு 2 ஸ்டேஜஸ். அடுத்தது பாருங்கள், அயன் ஏஜ் பிகின் வித் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அயன் மெட்டலர்ஜி விச் அலோட் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஹார்டர் அண்ட் லைட்டர் டூல்ஸ் அண்ட் வெப்பன்ஸ் கம்பேர்ட் டு த பிரான்ஸ். இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அழகு சாதன பொருட்கள், நெக்லஸ், ஆபரணங்கள் செஞ்சோம். அடுத்தது அக்ரிகல்ச்சர் யூஸ் ஆகிற மாதிரி காயின்ஸு, காசுகள் யூஸ் ஆகிற மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். அடுத்தது இந்த அயனேஜ் அப்போ தான் வெப்பன்ஸ் சொல்லப்படுற இந்த ஆயுத பொருட்கள், கிடங்குகள் இதுக்கெல்லாம் நம்ம செலவு பண்ணி ஒரு 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 நகரம் இல்லை ஒரு நாடு இல்லை ஒரு ட்ரைப் இன்னொரு ட்ரைப் அட்டாக் பண்ணி அங்கே இருக்கிற நிலத்தை, அங்கே இருக்கிற வளங்களை எடுத்துக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ இட் இஸ் யூஸ்டு டு ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஹார்டர் அண்ட் லைட்டர் டூல்ஸ். அதாவது நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கணும், அட் சேம் டைம் ரொம்ப லைட்டு வெயிட்டாக இருக்கணும் சண்டை போடுறதுக்கு இதுவாக. த டிரான்சிஷன் ஆஃப் அயன் அக்கர்டு அரௌண்ட் 1200 BCE. 1000 to 200 சொன்னோம் நம்ம பிசிஇ, நம்ம சங்கம் லிட்ரேச்சருங்கிறது அதான் சொல்கிறாங்க. டிரான்சிஷன் டு அயன் அக்கர்டு அரௌண்ட் 1200 BCE in the ancient Near East and spread to the other regions over time. The ancient Near East சொல்கிறான்னு தெரியல. The ancient is associated with the rise of new and powerful empires such as Roman and Persian empires. ரோபனில் தான் வந்து இந்த லிட்டின் அந்த நாகரிகம், ரோம் டிடன்ட் பில்ட் இன் அண்ட் டே பட் கேன் பி டெஸ்ட்ராய்ட் இன் அ டே அதெல்லாம் சொல்லுவாங்கள்ல, அதெல்லாம் இந்த கதை தான். இதெல்லாம் வந்து பயங்கரமாக வளர்ச்சி அடைஞ்ச ஒரு நாகரிகமாக இருந்திருக்கு. த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் அயனேஜ் லைஸ் இன்ஸ் இம்பேக்ட்ஸ் ஆன் மிலிட்டரி டெக்னாலஜி, அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஓவரால் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் த ஹியூமன் சிவிலைசேஷன். மனிதன் உலோகத்தை எப்படி பயன்படுத்துகிறான், அது எப்படி வடிவமைக்கிறான், அது மூலிமா எவ்வளோ அவன் முன்னேறான், ஒரு சமுதாயமாவோ பொருளாதாரமாவோ இல்லை அறிவியல் ரீதியாகவோ எப்படி முன்னேறாங்கிறது தான் கான்செப்ட். The metallurgists were crucial in development of the human civilization as they facilitated technological advancement, economic growth and social changes. உங்களுக்கு பார்த்த சிம்பிளாகவே புரிஞ்சிடும். The ability to work with metal led to the creation of more efficient tools and weapons which contributed to the growth of cities. நகரங்கள் பிறந்தன இறந்தன, ரைஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸு, டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ரைட்டிங் சிஸ்டம்ஸ். இங்கே தான் அப்புறம் எழுத்து வடிவம் தேவைப்படுது, அதுக்கப்புறம் அதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகப்படுதுன்றாங்க. The metal age is also marked a transition from the stone age. அதாவது மெட்டல் ஏஜுங்கிறது இப்போ நம்ம ஓவராலாக ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்குறது அந்த மெட்டல் ஏஜ். இதுதான் நம்ம வந்து கற்காலத்துலேருந்து நம்ம வந்து மாறத்துக்கும் முக்கியமான ஒரு விஷயமாக பார்க்கப்படுது. இட் ஆல்சோ மார்க்டு ட்ரான்சிஷன் ஃப்ரம் த ஸ்டோன் ஏஜ் வேர் டூல்ஸ் வேர் மேட் ப்ரைமரிலி ஆஃப் ஸ்டோன். கற்காலத்தில் ஆஃப்கோர்ஸ் வேட்டையாடுறதுக்கு அதுக்கு நம்ம கல்லை பேஸ் பண்ணி தான் வந்திருப்போம், ஃபயர் கூட நம்ம கல்லை பேஸ் பண்ணி தான் வந்திருப்போம். டு எ பீரியட் வேர் மெட்டல் ஒர்க்கிங் பிகேம் அ ஃபண்டமெண்டல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஹியூமன் சொசைட்டி. கல் மட்டும் வச்சு பண்ண முடியாது, இந்த மெட்டலும் வேணுங்கிறதுக்கு ஒரு டிரான்சிஷன் பீரியடாக இது இருந்திருக்கு. இதுதான் வந்து 3 ஏஜ் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ். அதில் முக்கியமாக மெட்டல் ஏஜோட சிக்னிஃபிகன்ஸ். இப்போ அயனேஜுங்கிறது தமிழ் சாயல் தான் வந்திருக்குங்கிறது தான் இவங்க சொல்கிறாங்க.
ஸோ காப்பர் பிரான்ஸ் அண்ட் தென் மெட்டல் அயன் இதுதான் அந்த கான்செப்ட் இந்த மெட்டல் ஏஜில். அதுக்காக தான் இப்போ நம்ம ஒரு சைடு ஆர்டிக்கல் போயிட்டு வந்திருக்கோம். வாங்க திரும்பி ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து பார்ப்போம். At the beginning of Iron Age was on Tamil. ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே பார்ப்போம், தப்பு இல்லை. On 23rd January, a couple of days ago, M.K. Stalin, Chief Minister of Tamil Nadu, released a report. The report was titled The Antiquity of Iron, Recent Radiometric Dates from Sites in Tamil Nadu. This report contains various dates, a series of dates taken from multiple sites in Tamil Nadu, which gives a very early date for iron in not just Tamil Nadu, but in India and also globally. He said that the beginning of Iron Age was on Tamil soil, and he also said that the iron smelting activity and manufacturing of iron tools sort of goes back to 4th millennium BCE, a period contemporary to Bronze Age. Besides, keeping aside, apart from the political theatrics, keeping all of this aside, the divided perspective of people on the political grounds, it's very important when we are talking about archaeological data to look at it from the lens of archaeology, and also to look at it without dismissing it immediately. In this case, however, we cannot dismiss these early dates because there are series of dates. How early are we going to keep Iron Age is still a question which even the investigators of the report said that this is the beginning. There's more work needs to be done. So it's not just my way, my point of view, but even the investigators are of the opinion that this is just the beginning of the work. What this report actually says and how the dates have come up, what are the context of the dates, the and what's the archaeology of various sites. It's very important to look at this report, with an open mind and with academic vigor. So in this video, we will be going through important key findings from the report, and then the insight and how we sort of can interpret these early dates, and what work needs to be done, and how it changes, and how significant this piece of evidence is for India and Indian archaeology. Hello, my name is Disha Luwalia. I'm an archaeologist and I write regularly on archaeology for The Print. So as I've mentioned, it's these findings are regularly on archaeology for The Print. So as I've mentioned, it's these findings are certainly significant for Indian archaeology. It really changes a lot of narratives, a lot of perspectives, and creates a new platform for future archaeologists to work on. And also it's a new era for Indian archaeology, certainly, and it's been happening over one decade, where fascinating discoveries from not just Tamil Nadu but in different parts of the country, really pushing us, making us to look beyond a certain set narrative. Now, when we talk about Iron Age, it's very important to look at first understand why, what is this controversy and the confusion around Iron Age, and why have we not able to have a proper date for iron. This goes back to when archaeological investigations has just started, and post the discovery of the Bronze Age. It was always assumed, because the earliest date in global context of iron comes from Anatolia, it was always assumed that if that date is about 1300, 1400, naturally, as most of the early theories been, if the Western dates are dates from of places outside the subcontinent are at a certain level, naturally it's been thought that in India and in South Asia also the dates are going to be later than that. So when 1300 was 1400 is the date for iron in Turkey, it was always considered in historical context and archaeological context. It was believed that iron would be post 1300. After the discovery of painted graveware along with Iron Age got a new platform, and also a date which was put about 1100 to 1000 BCE. Now that was a norm till early 2000s. In early 2000s, excavation at Malhar, Dadopul, Rajanal Katila, work done by Dr. Rakesh Tiwari and his team. They published paper in Antiquity, a peer-reviewed journal, Antiquity, and in that paper they have given the date of iron in the subcontinent, putting it at 1800 BCE. So that was 800 years prior to what it was considered long back. So anyways, by early 2000s, the date was being pushed to 1800. It took a long time for many archaeologists to believe or to take these dates into consideration. What is fascinating that our school books have not changed at all since, but in academia we did start to take Iron Age, very early date of Iron Age, about 1800, into consideration. Subsequently, there have been
many sites post that, and before the recent announcement, there were sites like Adam. ஸோ இது வந்து தமிழ்நாட்டில் நடக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் டைம் இல்லை, நிச்சயம் முன்னாடியே நடந்திருக்கு இந்தியாவில். இந்த சப்கான்டினென்ட்டில் முன்னாடியே 1100க்கு முன்னாடி 1800ல் அயன் அயன் ஒர்க்ஸ் அயனேஜ் இருந்திருக்கு கூடுங்கிறதுக்கு வேறு எவிடன்ஸ் கிடச்சிருக்கு. ஃபைன் ஃபைன் ஃபைன். Gulf Coral, then you have recent announcement. There were sites like Adam, Gulf Coral, then you have Musky, then you have Vatgal. Other sites also who started to give early dates about ranging from 1600 to 1800, which was Okay. slowly going towards this earlier, this new narrative where iron in India could go a little earlier. There was also reservation amongst not just academics, archaeologists, but also general people. They think I often hear people talk about that iron requires higher temperature. It's a known fact that about 1300 degrees Celsius is needed to smelt iron, and that requires a specialized metallurgical skill which can only come with a time period, which can only come a certain time period. Now these evidences that we have today sitting in 2025, including from Tamil Nadu, Andhra Pradesh, are telling you that this is not the case. What we have been thinking or taught earlier is sort of is now does not hold any ground. Things are changing. A couple of years ago, in 2022, Mailadu Pare is a site, pardon my pronunciation, site in Tamil Nadu, where the date of 2175 BCE was the earliest date taken from a sample from 140 centimeter at that site, yielded this particular date. Along with that, in another site in Andhra Pradesh, worked by Dr. K.P. Rao, Gachibowli also gave a similar date, about 2275. Many of us looked at these sites with skepticism. It was difficult sort of to understand how could Iron Age be that early in India, or in different parts of in a very distinct part of India. நார்த் இந்தியா ஏதோ இடத்துல கண்டுபிடிச்சாங்க, அது கூட ஒரு பொது புத்தியோட சின்ன அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்களாம். தமிழ்நாடு ஆந்திர பிரதேசில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, அதுக்கும் முன்னாடி எவிடன்ஸ் இருக்கு. ஃபுல்லாக ஸ்கெப்டிசிசமோட அணுகிருக்காங்களா? யாரா நீங்க? நெக்ஸ்ட்டு சாரி I don't know how it became like that. Let me come again. யாரா நீங்க? Or in different parts of in a very distinct part of India, away from the Bronze Age zone. So these dates, skepticism. It was worked by Dr. K.P. Rao. Gachibowli also gave a similar date, about 2275. Many of us looked at these sites with skepticism. It was difficult sort of to understand how could Iron Age be that early in India, or in different parts of in a very distinct part of India, away from the Bronze Age zone. So these dates been started in 20 years. Many dates have come up. So it's no surprise in academia that we will have a little earlier than a date than the preconceived notion. What is fascinating in this report? So now let's go to the report. There are 5 sites, including Malyadu Parai site in Tamil Nadu. Including that, there are 5 sites. Key site is Shivagalai. So in these 5 sites, there are range of dates. Not all dates are early, not all dates are later, but they are certainly, let's just keep a benchmark of 1800 of Iron Age so far, and then you will see that there are range of date. The first site which actually led to such kind of work, according to the investigators who co-authored the report, who contributed to the report, according to them, it was Mangadu. It was where iron sword was obtained from a cyst burial. Here, the date sort of goes to about 1604 to 1416. A mean value of this is 1510 BCE. Right? This sort of, because earlier it was also been considered that Iron Age in southern India is a little later. Iron Age in general is going to be 1000 in southern India as well. It's going to be about 1000 and after 1000. So getting a 1600 date, which is about 1400, was according to the investigators, was interesting to find a 600-year leap in the radio carbon dates at the sites, following which multiple sites were being excavated, including Adichanallur, Malyadu Pire, and here too, and Shivagalai. Here also there are range of sites, dates that have come up. There's another site which was excavated in 2023, Kilana Mandi, Kilna Mandi, pardon my pronunciation. This site also yielded burials, and the date sort of goes between 1760 to 1650. The mean value is 1692. It's also published data. The
the paper has been published on this. Now, talking about the Okay, site which I okay. spoke 2 years ago, I've published a column. I written a column on this about whether or not, if at all, we believe in early age. How does that impact our understanding of iron age in India? And I spoke about Malhar as well in that particular column. You can Oh, check that out. In Mayiladuvire, the site is interesting as well in that. Iron Age in India began over 4,000 years ago. Tamil Nadu's Mayiladurai, Mailadumparai. Mailadumparai ஏதாவது சொல்லிட்டுருக்காங்களா? Mailadumparai. Revises research. Discoveries from Mailadumparai and a few sites in Telangana just to reassess a long-running debate on the genesis and spread of iron throughout the subcontinent. Okay. Particular column, you can check that out. In Mayiladuvire, the site is interesting because it gives a very long cultural sequence, which means it has macroliths, it had Neolithic, not just stone tools, but also there are rock paintings. There are also Neolithic stone you polishing grooves. So near the stone polishing groove, they have taken a trench in locality 4, where they have found black and red ware pottery along with iron object. Oh. Here at 120 centimeter, they have taken sample. That sample is dated to 1615. The sample taken little 20 centimeter below that at 140, giving a date of 2172 BCE. Now Adi Chanalur also, I've written a column on Adi Chanalur as well to give a bit of, if you want to know a bit of archaeological context, is one of the largest Iron Age burial sites. Oh, Tamil Nadu is the largest Iron Age on burial site. We must look beyond our Harappa frenzy. Mashudaman laid the foundation of a new museum in 2021. It felt like a departure from the government's Harappan-centric focus. But no progress has been made since. Super. It also has habitation as well. Here, the excavation was conducted both by ASI and state archaeology in 21 to 22, 23. The samples taken from ஏன் தெரியுமா அவங்க 2015-16 அவங்க வந்து பேக் அடிக்க ட்ரை பண்ணாங்கல்ல, அந்த டைமில் என்ன இருக்கு, நம்ம வந்து கோர்ட்டில் போய் கேஸ் போட்டிருக்கோம். 2015 ஆரம்பித்து 16-17 முடிஞ்சோடனே 2 இயர்ஸ் ஆச்சுன்னு அனுப்பிச்சி விட்டாங்கல்ல. அதுக்கப்புறமேட்டா கோர்ட்டு கேஸ்லாம் போய் இந்தமாரி தேர்டு எக்ஸ்கவேஷன் அதில் வந்து ஒன்றும் இல்லைன்னு க்ளோஸ் பண்ண பார்த்தப்ப மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் வச்சு கேஸ்லாம் போட்டு அவங்க வந்து ஜட்ஜு வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன்லாம் பண்ணி ஏஎஸ்ஐ இதுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணணும், சப்போர்ட் பண்ணணும், பேக் பண்ணணும், அப்புறம் இந்த மொத்த எக்ஸ்கவேஷனையும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பர்மிஷன் கொடுத்து ரூலிங் போட்டாங்க. அதனால தான் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடிஞ்சது, கன்சிஸ்டன்ஸாக நம்ம பேக் பண்ண முடிஞ்சது. எங்கள் ஹிஸ்ட்ரினா நாங்கள் தெரிஞ்சு தான்ப்பா விடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டினியூஸாக பேக் பண்ணியிருக்காங்க ஹிஸ்டாரிக்லி. இன்ஃபேக்ட் இது வந்து நாட் ஜஸ்ட் டிஎம்கே, ஃபஸ்ட்டு கீழடி ரிப்போர்ட் வந்தது வந்து 2017 வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி அவரோட ரூல் அப்போ தான் ஹிஸ் when he was a CM அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு கீழடி ரிப்போர்ட்டே வருது. ஸோ அதனால் தமிழர்களாக தமிழ் கல்ச்சர் எப்படி இருந்துச்சுங்கிறதுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பிவட்டிங் ரோலாக இது எல்லாமே இருந்திருக்கு. அதுக்கு ஏஎஸ்ஐ எல்லா இடத்துலையும் தடையாக எப்பயுமே இருந்திருக்கு. அதுதான் பிரச்சனையாக இருக்குது, சேடாக. Was conducted both by ASI and state archaeology in 21 to 22, 23. The samples taken from here sort of goes to about 2060 BCE. That is 4010 BP. So here also the date is touching about the last or end of third millennium BCE or beginning of first millennium BCE. Now, coming to Shivagalai, this is where you have a range of date, not series of dates, but you have multiple dates which are thousands of years apart. But it's interesting because this is one of the largest sites. Again, very potential site. These dates, this evidence that are mentioned in the report does tell us about the potentiality of this site. There are 8 localities at Shivagalai in which there are 3 burial sites and rest 5 are habitational localities. At habitational area, 1 trench was taken at habitation. In that trench, a sample was dated, AMS date, and this from where the sample is taken, there's also an inscribed portrait with Tamil Brahmi. Here, that sample is dated to 685. So that sample is sort of dated to 685. That is about 5th century BCE. So you can see that this is the sample from the habitation date. Now, the earliest data coming from the burial site, which are the 3 burial sites, out of it, 1 locality was excavated where 24 trenches were taken. In this 24 trenches, 160 urn burials were found, and 9 were urn burials made of BRW. The other were made of 151 was made of redware. According to the investigators and the report, there is a chronological difference between the urn burials, which are BRW urn and also the redware urn. According to the investigators, the redware urns are earlier in time frame and chronology than the BRW. So
that is a interesting piece of evidence as well, because most of the urns, if they are redware and they're 151 redware, so that will be little chronologically little earlier. Now interestingly, here in trench A2 there are three urns which were found, urn number 1 to 3. Now both one urn number 1 and 3 are very interesting for me personally, because the kind of dates coming from these two are very fascinating, and I'll tell you why. In urn number 3, which is placed at the center of the trench according to the report, it was an intact urn with a lid on it. So there was no soil percolated inside because the lid was intact. Inside the urn, there were skeletal remains along with iron Oh. objects and paddy grains. One of the grain from what was procured from inside the urn was dated. This date was about 1155 BCE. Right. Then the rest of the dates, which are so there are total of 5 dates. So one is of habitation, which is 685. The other is from urn number 3, which is 1155. Now, the rest of the 3 dates are early dates. They are coming from the same trench A2, urn number 1. The dates range from 2935 to Appa. 3345 BCE. Now, these 3 dates are the earliest date, which is quite interesting. However, so far we don't know what was the situation of the burial. There is a picture of the urn which is given there, and we don't know. Unlike the urn number 3, we don't know exactly what whether it was contaminated or not, whether it was found intact or not, and what sort of object was found with the urn. We don't know that yet. But the 3 dates are coming very early on, and that's the only statement. So the report says that the other 3 dates falling between 2953 and 3345 BCE yielding iron objects. That's all about it. Moving on in the report, they also talk about samples taken from urn number 5, and the samples again are ranging between 1836 to 2450. Here, interestingly, they have if they take if they remove the error value of 363 years to 308 years, it's sort of again falling into 2200 BCE mark. What is interesting is that the AMS date and the OSL date taken from this particular trench goes with the urn number 3's dates, which are 1284 to 1155. At the end of the report, the investigators do say that it's just a beginning. There is going to be more work on it. More work is needed. So what I'm trying to say that I would echo what Dr. Rakesh Tiwari has also commented in the report. In the beginning of the report, there are comments given by various scholars. He who has excavated Malhar and other sites associated with it said that 20 years ago he said the same thing. Now we are finally moving towards that direction. It takes time. These are in archaeology. These things take time. So at least we can safely place Iron Age to mid to late third millennium BCE. In regards to Shivgala's early date, which are fascinating, they open up a Pandora's box of full of questions and research questions, not just any random questions, research questions which need to be investigated in field. There has to be more. I'm sure that as we speak, there's going to be more. Reports published on this, more data will be published on this, and I'm waiting for that. But for now, what is interesting to understand is if we are placing Iron Age at third millennium BCE, if Okay. we safely assume that's third millennium BCE, we need to understand how what was the interaction of people using iron and people using Bronze Age. I would like to also echo what DK Chakrabarti has also said in his comment, which is very fascinating, that these early dates and findings from Tamil Nadu will actually maybe push a lot of us archaeologists who are working in northern context, in Harappan context, to look beyond what we thought is a set Yappa. narrative, to look at the Finally. evidence that we usually ignore or Finally, someone has said it out loud. Yeah, finally. maybe push a lot of us to echo what DK Chakrabarti has also said in his comment, which is very fascinating, that these early dates and findings from Tamil Nadu will actually maybe push a lot of us archaeologists who are working in northern context, in Harappan context, to look beyond what we thought is a set narrative, to look at the evidence that we usually ignore or discard. Like for instance, at Lothal, there is iron was reported at Lothal, but it was not taken into consideration. It was a small number, a small artifact perhaps, but usually we do not take it into consideration. And in fact, at Ahar, which is a Chalcolithic site in Rajasthan, also iron
object was found, but nothing was done regarding it, because research takes time to build up a story, and we've come a long way, and this work Oh which has God. been reported shows that we have come a long way in our understanding. What is interesting and what is very welcoming is that an unknown facet of our history has been uncovered. An area which has Okay. largely been ignored or shadowed by Harappan archaeology is now coming up with new evidence and new research questions, which is very interesting. We will have to understand as to why iron is very early in not just Tamil Nadu. I just want to point it out there. There are sites spread across. So iron age in southern புரியுது India is very புரியுதுமா. predominant, as copper and bronze age is very predominant in north and northwest. Um, Okay. we need to understand why is that, and the only thing that makes sense is the resources that are available to it around it, which makes it more economical for iron, and also economical for people who are using bronze or copper. So resources are one thing. Our landscape shapes us. Our culture is nothing but learned behavior, and our material remains sort of are reflective of that learning, and so that learning is resonated in material remains. So it's very much evident in this. There are questions as to how do we understand trade, how do we understand exchange within the Iron Age a society, within the Iron Age cultural milieu. An important question is that when the habitation at Shivgalai is dated to 685 and the earliest date is 3300, it sort of gives us a bracket of 2000 years. There's a 2000 years in between. So if, let us just assume, if there's a continuation for habitation for 2000 years, did the culture change? Because 2000 years practices would also change, burial practice, cultural practice. In 2000 years, a lot of changes even are seen noted in Harappan context. So sort of similar academic archaeological investigation needs to be done in order to sort of fill the gap. So far, it just dates, and the report rightly said it's a radiometric dates that they are publishing. They're not giving other contextual data, but for that, I'm sure it will be coming out soon. So far, we can safely say that whatever date you want to believe in at the earliest date, or you want to believe the date which is mid third century, third millennium BCE. Iron Age in India today is earliest globally, which is Wow. it's a turning point, is a significant point in Indian history, Indian archaeology. And with that note, I will like to thank you all for listening. If you stayed with me till the end, it's an elaborate video this time, and it was needed. It needed to be an Sure, sure, elaborate sure, video. sure. Hope you liked it. Share Yeah. this video if you like it. Please press the like button, subscribe to our Print YouTube channel, and also follow Print on various social media Ting, platform. And ting. we will be back with a similar interesting story from the world of archaeology in our country. Till then, Yes, thank you yes. so much and have a nice weekend. நல்லா தான் பண்ணியிருக்காங்க. பாருங்க, இது இப்படி தான் ஒரு வீடியோ பார்த்தோன்னா லைக் பண்ணணும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். நாமளும் தான் இருக்கோமே எங்கள் சேனலில் பார்க்குறவங்க. வராங்க, பார்க்குறாங்க, அப்படியே போயிடுறாங்க. ஒரு லைக் இல்லை, ஒரு கமெண்ட் இல்லை, ஒரு சப்ஸ்கிரைப் இல்லை. ஏன்னா ஒரு 1000 5000 பேர் பார்க்குறீங்க, அதில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலே நான் எப்போயோ மாட்டிஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன்டா. மனசாட்சியெல்லாம் பண்ணுறீங்களாடா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ கமிங் பேக் டு திஸ், ரொம்ப அழகாகவே பண்ணியிருக்காங்க. கமெண்ட்ஸு, ப்ரௌட் ஃபைண்டிங் ஃபார் தமிழ் இன் இந்தியா. Appreciate Disha for honesty, while other Indians who couldn't digest the existence of advanced research in Tamil Nadu are interested in giving unnecessary political light. Also to be noted, Professor Ramasamy Pichappan tested a man called Virumonti of Tamil Nadu, and his DNA gen M130 was the marker of the first human migration that took place 70,000 years ago. இதுக்கு 25 ரிப்ளை? This was reported in documentary you saw on PBS here, US. The human migration from Africa, which took coastal route till Australia, had many stops. And one such stop was in Tamil Nadu, and one lucky guy who still lives in Madurai area tested to have the same genes these early humans who camped thousands of years back. My own DNA maps to the later migration to India from Central Asia, and our forefathers, at least to some extent I know, settled in current day Mysore area. But that's not the first human migration, as we found Stone Age tools in the Adirampaka visited between 385,000 to 1,70,000 years ago, which questioned the timeline of out of Africa theory. It's true, humans originated from Kumori continent. Yarani. Homo sapiens of modern day humans left Africa 60,000 years to 2 lakh years ago. The other human species have become extinct. What? One thing every anthropologist agree upon is that out of Africa theory. Okay. You should be proud of Tamil Nadu, proud of my sibling state Tamil Nadu from Kerala. ESA stopped the excavation and flew away from Tamil Nadu. It's a conspicuous one. Then Tamil Nadu government continued and got it this much. Tamils are really great at admiring people in the history of the world.
Silence of the Indian Union government is deafening to these findings. What are they thinking? Aren't they proud of this? Political says Tamil government is taking a magnificent initiatives towards the archaeological history. Only if other states were this active and enthusiastic. Only one archaeological organization like ASN isn't enough for huge diverse historical rich country like India. True. That's Tamil script older than Brahmi. Please don't address it as Tamil Brahmi. Oh. And commonly they are named as Brahmi scripts called Tamil in Tamil. Okay. Ancient Tamil, not Brahmi. And put it ரைட்டு வாங்க அடுத்தது போவோம். That's it. So that's it, guys. I hope it was very informative for you regarding this Keezhadi excavation report. உங்களுக்கு நான் பட்ட கண்டென்ட் பிடிச்சிருக்கேன் லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது ஒப்பீனியன்ஸ் இருக்குது, ப்ரோ இதை பற்றி நீங்கள் பேசலை, இதை பற்றி நீங்கள் ரியாக்ட் பண்ணல அப்படிங்கிற ஏதாவது உங்களுக்கு சஜஷன்ஸ் இருக்கிறனால அதையும் மேக் யூஸ் ஆஃப் த கமெண்ட் செக்ஷன், லெட் மீ நோ. And if you want to support me, hit that subscribe button. That's the only you can support upcoming YouTubers like me. கூட்டு சீக்கிரம் இன்னும் நல்ல வீடியோ சந்திக்கிறேன். I'll take up a bye. See you all. Peace out.